रसोई में? पता नहीं। I don't know. According to what I heard and read, it takes around 100 years. बहुत millions of years. यार 300. ऑनेस्ट पढ़ा तो है पर अभी ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे. Maybe it doesn't decompose at all. Or even if it does, it might take forever. ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ అనేది మనకి మానవుడు తన యొక్క అవసరాల కోసం దీన్ని ఉత్పత్తి చేసుకున్నాడు. ముందు మనం చూస్తే రాతి యుగము, తర్వాత కంచు యుగము, రాగి యుగము, అలాగే ఐరన్ ఏజ్, అల్యూమినియం, తర్వాత మనకి ప్లాస్టిక్ అనేది 18వ శతాబ్దంలో మనకి ముందు రబ్బర్ని కనుక్కున్నారు, తర్వాత 19వ శతాబ్దంలో ఈ ప్లాస్టిక్ని కనిపెట్టారు. దీనివల్ల మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే దీని డ్యూరబిలిటీ, లైట్ వెయిట్, అలాగే అంతకుముందు మనకున్నటువంటి క్యారీయింగ్ అంటే సామాన్లు తెచ్చుకోవడానికి వాడే మనం జూట్ బ్యాగులు, కాటన్ బ్యాగులు వాడేవాళ్ళం. వాటితో పోలిస్తే ఇవి తడి పదార్థాలను కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు. అయితే ఇవి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే తక్కువ ఖరీదులో దొరుకుతాయి. ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ దీనివల్ల జరిగే పర్యావరణ సమస్యల గురించి మనం పట్టించుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు మనం పర్యావరణ సమస్యల గురించి ఆలోచించాల్సిన టైం వచ్చింది. ఎందుకంటే కొన్ని వందల టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఒక చోట చేరితే దానివల్ల పర్యావరణ సమస్యలు ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు ముఖ్యంగా కవర్లు చూసినప్పుడు, ఈ క్లోజ్డ్ కవర్లు వచ్చినప్పుడు మనం సిజర్తో దాన్ని ఒకవైపున కట్ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే మనం పెద్ద పార్ట్ని తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లో వేయటము, ఆ చిన్న పార్ట్ని గురించి కొంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవి కూడా పెద్ద సమస్యలు అవుతాయి. ఇవన్నీ ఏమవుతాయి అంటే ర్యాక్ పిక్కర్స్ వీళ్ళంతా మెయిన్ కవర్ని పట్టుకోగలరు, కానీ ఆ చెత్తలో నుంచి ఈ చిన్న చిన్న ముక్కల్ని సంగ్రహించడం చాలా కష్టము, అవి దొరకవు కూడా. ఈ ల్యాండ్ ఫిల్స్లో పెడుతూ ఉంటాం. ఆ ల్యాండ్ ఫిల్స్లో కూడా మనకి ఎక్కువ ఏరియా కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం మనం ఈ ల్యాండ్ ఫిల్ కొత్త ఏరియాలని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇవి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇవి లీచింగ్ జరిగితే వీటి నుంచి ప్లాస్టిక్ సంబంధించిన ఏమైనా సరే భూగర్భ జలాల్లో చేరితే ఆ విధంగా మనకి ఆ భూగర్భ జలాలు కాలుష్యం అవుతాయి. అలాగే ఇవన్నీ కూడా మనకి వర్షాకాలంలో ఇట్లా ఈ ల్యాండ్ ఫిల్స్ వీటి నుంచి కానీ ఇవేమైనా ఈ ప్లాస్టిక్లో ఉన్నటువంటివి పదార్థాలు రెజిన్స్ ఇవన్నీ కరిగిపోయి వర్షాపు నీటి ద్వారా పంట పొలాలకి చేరి ఆ పంటల్లో చేరిపోతే ఆ విధంగా కూడా మనకి అనారోగ్య సమస్యలు అన్నీ తలెత్తుతూ ఉంటాయి. అలాగే
ఈ ప్లాస్టిక్ మరీ పల్చటి ప్లాస్టిక్ 40 mm కంటే థిక్నెస్ తక్కువగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ అయితే మనం ఏం చేస్తుంటాం, సాధారణంగా మిగిలిపోయిన ఫుడ్ లేకపోతే కూరగాయల ముక్కలు ఇవన్నీ కూడా, లేకపోతే మనం వేస్ట్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ అదే కవర్లో పెట్టి డస్ట్బిన్లో వేస్తుంటాము. అవి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అవి మన ఈ మున్సిపాలిటీలో సంచరించేటటువంటి గేదెలు కావచ్చు, ఆవులు కావచ్చు, ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ కోసం ఆ కవర్తో పాటు అది తిని దాని ఆరోగ్యం కూడా ఎంతో పాడవుతుంది. మన భారతీయుల మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే, మనకు అన్నీ బెస్ట్ క్వాలిటీ కావాలి. ఒకసారి మనం దాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం ఎక్కువ కాలం వాడుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాం. మనం గమనించినట్లయితే కార్లు, అలాగే ఫ్రిడ్జ్లు, టీవీలు, తర్వాత మనం నిత్యం వాడే పేస్టు, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ మనం చూస్తే మార్కెట్లో ఒకే బ్రాండ్కి ఎక్కువ క్రేజ్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మంచిది కావచ్చు, లేకపోతే ఒక బ్రాండ్కి మనం అలవాటైనప్పుడు దాని నుంచి పక్కనే వెళ్ళని మెంటాలిటీ. మనం గమనించినట్లయితే ఇది మనకి చాలా పురాతన కాలం నుంచి మనకు వచ్చింది. ఎందుకంటే మనకి ఒకే భార్య, మన జీవితకాలంలో ఒకే సహచరి ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగే మనం కూడా వస్తువులను కూడా అట్లా ఉంచుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాం. మన పిల్లల్ని మనం స్కూల్లో అడ్మిట్ చేసినప్పుడు కూడా మంచి స్కూల్లో చేసి అడ్మిట్ చేస్తాం, ఒకే స్కూల్లో ఉంచాలి అనుకుంటాం, అటు ఇటు గంతులేయాలని అనుకోవటం. మన భారతీయులకు ఉన్నటువంటి ఈ మెంటాలిటీని, అంటే బెస్ట్ క్వాలిటీ వాడుకోవాలి, ఒకే వస్తువుని ఎక్కువ రోజులు వాడుకోవాలి, మంచి వస్తువుల్ని వాడుకోవాలి అనే ఒక మెంటాలిటీని మనం ఈ జూట్ బ్యాగ్ని క్యారీ చేసి ఎక్కువ రోజులు ఎందుకు వాడుకోవట్లేదు, అలాగే స్టీల్ కంటైనర్ని ఎందుకు ఎక్కువ రోజులు వాడుకోకుండా మనం ప్లాస్టిక్ వైపు ఎందుకు వెళ్తున్నాం? There are 7 kinds of plastics that we see every time, in and around us. And out of 7, I'll just mention namely 3 plastics which we commonly see in our daily life and in our home and all. So the first is HDPE, high density polyethylene, and the oil jars which we use in our home comes under this plastic. This is completely recyclable and reusable as well. So all the plastic materials that are made of high density polyethylene material are recyclable. And the second one, when we talk about PVC, polyvinyl chloride, and this plastic is used to make the toys for pets, and also the kids, the newborn babies. There is a toothing kind of thing that they use and keep in their mouths and all. So those kind of things are made of PVC, and this PVC is recyclable but not completely. Only 50% of the material that is recyclable, and it has some toxic materials that will not allow to recycle. And the third one we talk about is LDPE, low density polyethylene, and typically we see in the shrink wraps. When we get a burger or anything from any Burger King or something, we'll find a wrap that is called shrink wrap, and these all called as low density polyethylene. All these are recyclable. When we see on Sunday, especially not in every days on the Sunday market, so we see all the non-veg buyers, they carry bags, they won't come, they'll come like they're happily, and they'll ask the buyer to give the cover and all. And in my childhood, I used to see there is a lotus flower. You guys know or not, I don't know. There is a leaf for lotus. Telugu we call it as tamaraku. In our childhood, before 15 years, they used to give chicken in that leaf. They won't use any plastic covers in villages. People think that, especially I or my circle thinks that every plastic that is there is recycled, all the 7 kinds of plastics. But when we did a survey on research on this one, we came to know that not all the plastic has been recycled. So for example, if I throw the complete plastic into the dustbin, and it is segregated into two types, and the pickers who pick that plastic are well aware about these types, and though they are not well educated, they know very well about this thing.
మన జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు దాదాపు 20,000 మంది ర్యాక్ పిక్కర్స్ని ఎంప్లాయ్ చేశారు. అలాగే సొంత ఆదాయం కోసం ఇంకొక 36,000 మంది కూడా ర్యాక్ పిక్కర్స్ ఉన్నారు. ఈ 56,000 మంది ప్రతిరోజు ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలని సపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ వీళ్ళు ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, ముఖ్యంగా ఈ బ్యాగులు, పెట్ బాటిల్స్ అనేవి ఈ డ్రైనేజీలోకి నీటి పారుదల మురికి నీటి పారుదల దాంట్లోకి చేరుతాయి. There has been a limit for plastic also that can be recycled. ప్లాస్టిక్లో 2 types ఆఫ్ ప్లాస్టిక్, 3 types ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి పౌడర్ ఫామ్లో వస్తుంది సార్. అది ఆ పౌడర్ ఫామ్ అనేది ఎక్కడ కూడా రీప్రాసెస్ కాదు. అది తీసుకెళ్ళి ఏదో గుంతలు ఇవ్వడం తప్ప ఇంకా రెండోది ఇంకా ప్రాసెస్ అనేది లేదు. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అది 7 times రీసైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత అది పౌడర్ అయిపోతుంది. అది మళ్ళీ అది ఏంటంటే ఒకటి ఆర్టికల్ టైప్లో కాదు ఇంకా ఆ పౌడర్. సో ఆ పౌడర్ని మేము ఏం చేస్తామంటే అన్ని ఇండస్ట్రీస్ నుంచి, చాలా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని గ్రీన్ లైన్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పే చేస్తుందండి. పే చేస్తేనే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఫ్రీ ఇవ్వమంటే ఎవరు కూడా ఇవ్వరు, లేకుంటే ఏదో నాకు గుంతలు వేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఇవ్వరు, ఫ్రీలో ఇవ్వమంటే కూడా ఇవ్వరు. కాబట్టి మేము వాళ్ళకి పే చేస్తాం, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. సో ఎన్విరాన్మెంట్ని సేవ్ చేయాలంటే మనం కొంచెం దాని మీద ఎఫర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మేమే పే చేస్తాం. 3 రూపీస్ 4 రూపీస్ అట్లా కేజీకి పే చేసి కలెక్ట్ చేసుకొని ఆర్డీఎఫ్ ఆయిల్ వాళ్ళకి ఇస్తామండి. ఇంకోటి వచ్చేసి వేస్ట్ చిప్స్ అండి. చిప్స్ అంటే ప్లాస్టిక్లో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నంతసేపు అది వాటర్లో అప్ అవుతుంది, మీద తేలుతూ ఉంటుంది. సో ప్లాస్టిక్లో ప్రాపర్టీస్ తగ్గిన తర్వాత దాంట్లో 7 times మెల్ట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ప్రాపర్టీస్ అనేది తగ్గిపోతాయి. సో వాటర్లో వేసిన తర్వాత అది కింద కూర్చుండిపోతుంది, పైకి రాదు ఇంకా. సో అది డెడ్ ప్రాసెస్, ఇంకా అది మాత్రం రీప్రాసెస్కి యూజ్ కాదు. అలాంటి ప్లాస్టిక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తీసుకుపోయి ఎక్కడో గుంతలు ఇవ్వడము, కాల్ చేయడము జరుగుతుంది. సో వాళ్ళ దగ్గర కూడా గ్రీన్ ల్యాండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే డబ్బులు పే చేసి మేము వాళ్ళ దగ్గర కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అది కూడా ఆర్డీఎఫ్ డెడ్ ప్రాసెస్కి యూజ్ అవుతుంది. సో నెంబర్ 3 వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ కవర్. ప్యాకింగ్ కవర్ ఎలా వస్తుందంటే ఇండస్ట్రీ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ కవర్ అంటే స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు మిషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ కానీ కరెక్ట్ ఫామ్లో అది ప్యాకింగ్ కానప్పుడు అది తీసి పక్కన పడేస్తారు. అది మళ్ళీ రీయూజ్ చేయలేదు, వాళ్ళు రీప్రాసెస్ చేయలేరు దాన్ని. ఆ ప్లాస్టిక్ని ఒకటే దాన్ని డెడ్ ప్రాసెస్ చేయదు, అలాగా ఒక ఫామ్లో వస్తుంది. అది వచ్చేసి వేస్ట్ కవర్స్. అది మళ్ళీ మేము ఏం చేస్తాం, దాన్ని ప్రాసెస్ చేసేసి మళ్ళీ దానికి కంప్రెస్ చేసి ఆర్డీఎఫ్ ఆయిల్కి ఇస్తాం. సో మా డాడీతో పాటు నేను ఇండస్ట్రీస్కి విజిట్ చేశాను. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్కి మా డాడీ ఎలా అయితే ఫుడ్ కలెక్షన్, వేస్ట్ కలెక్షన్ చేస్తాడో అలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ప్లాస్టిక్ని కాల్ చేయడము, లేక ఎక్కడైనా తీసుకెళ్ళి డంప్ చేయడం జరుగుతుంటారు. సో నేను చాలాసార్లు వాళ్ళని అడిగాను, అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు రోడ్ల పైన పడేస్తున్నారు అంటే సింపుల్గా వాళ్ళు ఒకటే చెప్పేశారు, దీనికి రీప్రాసెస్ అనేది లేదండి, ఎవరు వాల్యుబుల్గా దీన్ని కొనేవాళ్ళు లేరు. సో మేము అలా పెడితే మా దగ్గర దానికి పెట్టి గోదాంలో ఒక రెంట్ పే చేయవలసి వస్తుంది, కానీ ఇంకెవరు దానికి వాల్యుబుల్ ఇవ్వట్లేదని. సో చాలా ట్రై చేశాను నేను. అంటే ఎందుకు చాలా ఇండస్ట్రీస్ని పోయి అడిగాను, అంటే ఎందుకు, అంటే ఎక్కడ కూడా కొనేటోళ్ళు లేరా అంటే ఎవరు కొనేటోళ్ళు లేదు సార్, కొనేటోళ్ళు ఉంటే మేము ఎందుకు పెడతాం, ఎందుకు కాల్ చేస్తాం, మా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను చాలా R&D చేశాను సార్. ఆ వేస్ట్ ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నారు అంటే దానికి ఒక రీప్రాసెస్ లేదా, లేక దానికి డెడ్ ప్రాసెస్ లేదా అనేసి చాలా R&D చేశాను దాన్ని చూస్తూ. సో దాని తర్వాత నేను ఒక కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీ, నేను జాబ్ చేస్తూ ఉంటూ దానిపైన R&D చేశాను 2016లో. చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఒకటి నాకు ఇండియాలో మ్యాక్సిమం కంపెనీస్కి నేను పంపించాను, దానికి R&Dకి పంపించినాను, చాలా ఇండస్ట్రీస్కి పంపించాను ఈ వేస్ట్ని. అది ఎక్కడ కూడా రీప్రాసెస్ అనేది అవ్వట్లేదు అది. సో లాస్ట్లో వచ్చేసి ఆర్డీఎఫ్ ఆయిల్ అవుతుందని నేను చాలా నెట్లో సెర్చ్ చేసి దాన్ని నేను ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తే ఆర్డీఎఫ్ ఆయిల్ వస్తుందని ఒకటి కంక్లూజన్కి వచ్చాను. 2017లో ఒకటి గ్రీన్ ల్యాండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు. సో ఆ గ్రీన్ ల్యాండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే పర్టికులర్లీ విచ్ ఈజ్ నాట్ రీప్రాసెస్ ద ప్లాస్టిక్, దట్ ప్లాస్టిక్ ఓన్లీ కలెక్టెడ్. ఆ ప్లాస్టిక్ని మాత్రమే కలెక్ట్ చేస్తుంది గ్రీన్ ల్యాండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో ఆ ప్లాస్టిక్ కలెక్ట్ చేసేసి ఇండస్ట్రీస్కి ఇస్తుంది. ఆర్డీఎఫ్ ఆయిల్ ఎవరైతే తీస్తారో, ప్లాస్టిక్ నుంచి ఆయిల్ తయారు చేసే ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, ఆ ఇండస్ట్రీస్కి గ్రీన్ ల్యాండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రా మెటీరియల్ సప్లై చేస్తుంది. ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ యూనిట్కి తెస్తామండి. ఇక్కడ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఎలా అంటే పెద్ద పెద్ద లంప్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్లాస్టిక్ అక్కడ వచ్చేసి దాంట్లో గ్రైండర్లో వేసేసి దాన్ని పీసెస్ ద్వారా కట్ చేస్తుంది ఆ గ్రైండర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది మిక్సర్కి వెళ్తుంది. మిక్సర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక టెంపరేచర్ హీట్లో అది హీట్ ఇస్తుంది మిక్సర్ తర్వాత థర్డ్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తుంది, ఎక్స్క్లూడర్లో వేస్తాం. ఆ ఎక్స్క్లూడర్ ఏముంటుందంటే ఒక 100 degree టెంపరేచర్ దానికి ఇస్తాము హీటర్స్కి.
సో అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎక్స్క్లూడర్ ద్వారా దాన్ని మెల్ట్ చేసి బయటికి ఇస్తుంది లంప్స్ ద్వారా. అది పీసెస్ అది అవుట్పుట్ చేస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ రియాక్టర్కి యూజ్ చేయొచ్చు ఆయిల్ తీయడానికి. ఇది వచ్చేసి లంప్స్ ద్వారా వస్తుంది. ఇంకోటి ప్లాస్టిక్ కవర్స్, ప్యాకింగ్ కవర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ యూనిట్ దీంట్లో వేస్తారు, మిక్సర్లో వేస్తాం. మిక్సర్లో ఒక 30 డిగ్రీ టెంపరేచర్ ఇస్తాం ఆ మిక్సర్కి. అది ఏం చేస్తుందంటే అది కొంచెం కంప్రెస్ చేసేస్తుంది. దాని తర్వాత ఎక్స్క్లూడర్కి ఇస్తాం. ఆ ఎక్స్క్లూడర్ ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని కంప్రెస్ చేసేసి గ్రాన్యువల్ టైప్లో బయటకి ఇస్తాం. Challenges, problems are everywhere. Most people or the system itself doesn't understand what I am doing. They say that pyrolysis, depolymerization, everything, plastic burning in a kundi is also same. They don't care what they say. So I faced a lot of problems. I took my all permissions, everything, where we are educated. We know what to take permission and what not to take. So a chimneyless operation and zero water waste operation is nowhere related to pollution board at all. It is not at all a pollution. It is a green. But in the system, this doesn't have a place at all. Plastic is a huge danger to the environment. The world is shouting on it, but our system doesn't have a group or norms or a sector where this has to be classified. So that's the very most annoying thing and sorry thing for the our terrain where we are living. Anyway, plastic has to be vanished from the environment. That is the prime motto. But in that doing, sometimes you need to put money to vanish that plastic. There, the service industry or the CSR schemes come in where they could support us to do that service. Where the business entrepreneurship supports on the different grades of plastic, where they get revenue out of it. By sustaining on the revenue, you can sustain the business. Vanishing the plastic has to be handled environment friendly. That is the prime motto which I have started this 5 years back. It took me a year and a half to know that. Then I built this unit. It took me another 1.5 years. Then I have doubled the unit. Now it is under self-sustaining system motto. And recently, which I have found was too dangerous one, the plastic items which are being manufactured, either the plates, cups, or your crates, chairs, you name any kind of thing. It's been glossy look on it. This is only from this past years. This glossy look it's coming from the polishing of the plastic on it with the latest sandpapers or the new sort of buffing papers. There you found we get a lot waste of what you call that powder, which is irreversible, which cannot be recycled. If you put it on the earth, you cannot filter it from the earth. So it's a huge damage to the environment. Where now here my prime motto, we get 30 to 40 tons per month, only that. These things have been handled by major public sectors or the public systems, but they are also not aware of how this has to be vanished and handled. They think only the consumers or the household is the plastic, which is the main plastic is littering the nature. It's not true at all. It is only 10 to 5%. To my knowledge, it is more which is the industries which are manufacturing these plastics or the bigger sectors like hospitals, confectionery industries or the star hotels is using plastic more and more. You get the discarded dead waste plastic or end of life plastic, what they call, or the refused earth plastic, which is being bagged and brought to me like this, which you see in the back side. So as and when, and the other thing is the labels which you find in the caps and other places, stickers,
That is also a huge problem to the environment, which cannot be recycled further. These things, we get them, we put it in the reactor in a processed way, wherein we add some ingredients to it. That in those ingredients, what we add is only to the heat management. Plastic is a very, very bad conductor of heat. So you should turn the plastic to absorb heat. Once it absorbs heat to the required critical temperature of that plastic, then the polymer, which is being derived by the chemistry of the human, he has to be depolymered. Once it depolymers, it becomes gas. Once the gas is heated to a certain extent, it travels as per the heat, and there, using the catalytic converter or the crackling system, you separate the long chain molecules into shorter chain molecules. Those shorter chain molecules settle as per their breakdown, that is C14, C10 and C8. For the cleaning sake, we make it for another 3 to 4 hours. After the 4th hour, we open the reactors and we remove the pet coke. The pet coke is another valuable product, where you can use it as a power generation unit because it contains 50% carbon and it is acidic in nature. It is better to use it in fertilizer to make the non-acidic earth acidic, where thereby the plants thrive in acidic, not in alkaline. If the pH of earth is 6 or 7, you don't get any plants there. It should be below 5. There only you get the seedlings germinated, and it's good for the plants. So some of the Delhi universities and other Bangalore University have taken the samples from me, and half ton or a ton samples like that. They are researching on the environment. It might take another 6 months to us to get the results from them. They are using as an alternative organic acidic, natural acidic increasing than by using chemicals. You can use it this way. Yeah, the fuels which are coming from this are C14, C10 and C8, as I told. The C10 can be used as a high-speed diesel and C14 as diesel. We mix sometimes, or we give as per the customer requirement. We are using it in my generator from past 2 years, and my own cars and borewells and JCBs. Most people take us as boilers. They use it for fuel heating purpose, and it is such a way that from past a year it is pre-month booked. A month everything order was booked, and the other 10 to 20% what we get is petrol, that we pre-filter that also for asphalts and other things. So every year the plastic is increasing. In that, 1/4 is going, the total manufacturing of plastic, 1/4 is derived as dead waste, end of life plastic. So think how huge the oceans, what they say, you are finding new islands of plastic is not joke, and you find lot of powder in the salt. This is not breakdown plastic which you throw. It is the plastic which has been not seen by the system. They are polishing the plastic materials from past 10 years, a decade. So no system, neither industry, neither the government sectors nor the controllers have not skipped those things. Those things are ending up in your salt today through the ocean cycle. The same thing are being even found in the fish, which is altering the genes. It has to be answered. Vanishing of plastic has to be done in an eco-friendly. This is the only best way as my design, and I've studied lot world designs, and this is one of its kind and best of its kind.